Now, in Kilifi North, a sub-county of Kilifi County, a remote island called Kadaina is finally set to be connected to electricity. This is through the initiative of Italian investors who have various institutions on the remote island. Now, despite this positive development, the residents still require a boardwalk in order to ease access to the area. Take a look. More than 1,000 residents of a remote island in Kilifi North, sub-county of Kilifi County, are set to receive free electricity funded by Italian investors from Watamu beginning February this year. Now, the residents of Kadaina Island, among the several islands which are located within the Meader Creek, have never been connected to electricity and have been relying on traditional lighting. However, the donors, a couple who have invested in Watamu called Guido Bertoni, his wife Valentino and a friend Elisabetta, decided to fund the electricity project to enable the key institutions which they already established to get power. Bertoni and his wife are the ones who established Marafiki Primary, Secondary, Kadaina Dispensary and Toya Oya Children's Home Foundation that has over 74 vulnerable children. At first, they installed solar panels, but due to the demand of power at the hospital, schools and children's home, they have now opted to supply electricity. Journalists visited the island, which can only be accessed by boat, and found the multi-million investments set up by the investors as a donation to the community that lives in poverty. Raymond Thoya, the founder of Toya Oya's Children's Home Foundation, said the Italian donors had already paid 3.2 million shillings for electricity to be installed on the island. He said locals will be required to supply the power to their homes, which will be cheaper as it would be available locally. Hapo ni kweli kabisa, manake dona ndio ambao wamejenga skuli ya kwanza na shule ya pili, na pia vile vile ndio ambao wamejenga Toya Oya Children's Home Foundation na ndio wamejenga hospitali. Kwa upande wa serikali, ningependa iwezekanapo watu angalile mambo ya boardwalk. Manake boardwalk hiyo ikipatikana itakuwa imeongezesha activities za Kadaina, kwa kuwa tutakuwa tunaweza kuingia na kutoka wakati wowote bila kukaa lisali moja ama masaa mawili kungojea boti iwe itatuvukisha. Thoya says the electricity will enable health services to be accessed easily, as drugs which cannot be stored due to lack of power will now be available. Hospitali kwa kusema kweli tuko nayo. Maana hata wakati tulipokuwa tuko na shida ya maji, tulikuwa daktari tuko naye na tulikuwa tuko na dispensary ndogo, lakini tukafanywa bidii mpaka sasa tuko na hospitali kubwa, tuko na hata pahali ya kuzalia maternity, lakini sasa tabu ni moto. Manake kule kuko na madawa mengi ambayo yanatakikana yahifadhiwe pahali ambako kuko na refrigerator. Kwa hivyo utakuta wakati mwingi sana shida ikitokea hapa tunaelekea Masangoni. Mwanzo ukiwa unajua mambo ya watoto, huwa wanaugua sana wakati wa usiku. Kwa hivyo kila litakalotokea sisi tunawavukisha watoto wetu, tunawapeleka Masangoni. Lakini tuko matumaini yetu makubwa ni kwamba moto ukiwa uko hapa, kutakuwa dawa ziko hapa, kutakuwa saa yote kuna mataa ya mwili kamwizi, kutakuwa madaktari wetu wanabaki hapa kama vile vya Masangoni. Thoya also said during emergencies at night, the residents are forced to cross the island and rush to Matsangoni dispensary in the mainland to get services. However, he said they are still faced with a major challenge of accessing the island as they require a boardwalk. It is estimated to cost more than 60 million shillings and it will ease access to the remote island. Mimi pamoja na wazee wengine watatu tumesha peleka malalamiko yetu kwa governor wetu. Mimi pamoja na Mwangome na Rongoma, ambaye Rongoma ni principal wa secondary na Mwangome ni head teacher wa primary. Tumepeleka malalamisho hii yetu mpaka kwa governor kwa tujengewe boardwalk. Economic ya activities ya Kadaina ni ya uvuaji wa samaki.
ambao hata hiyo stima ikiingia hapa itakuwa inawasaidia hawa wavuaji wa samaki, kwa kuwa wavuaji wa samaki wa kwetu hapa huwa wanaingia baharini kitu kama saa 12 jioni hivi. Ikifika saa 6 za usiku wanaelekea sehemu za Uyombo kule kwenda kuuza samaki wao, na wanarudi hapa wakiwa wako njiani wanashika samaki, lakini ikifika asubuhi wanawavukisha pia vile vile na kuwauza. Wanawauza kwa bei ya chini, ili samaki ukiwa naye bila kumuhifadhi pale pazuri, samaki yule ataanza kuoza. Edward Zobe, a resident who operates the boat of the primary and secondary school, works from 6 a.m. all the way to 10 p.m. every day to ferry students across the island. And since the community has no boats, most people also hike a ride. Saa nyingine low tides na high tides. High tides hasa huwa ni uvuruge maji, kunje nguo ama uvue ushikilie mpaka ufike mahali ambapo ni maji ni kidogo, ndo vae nguo ndo utokeze uende. During holidays, though, the management of the school does not offer fuel, forcing the locals to use canoes to cross to the other side of the mainland. The promise of electricity is definitely bringing much optimism to the residents of Kadaina Island. But the question of whether or not Kadaina Island will get the all-essential boardwalk it needs still remains unanswered.